我现在位于海拔3100米的帕米尔高原东部，还是苦尔干。Kashgar region is mainly inhabited by Uyghurs, Kyrgyz, and Tajik. China's border areas have one of the most flexible and ever-changing language policies worldwide. In the past 15 years, although the official language policy remained unchanged, its hidden language policy became tied to geopolitical considerations, and the model of a single ethnic language or ethnic-based identity was gradually curtailed. The government therefore promoted the bilingual education system to almost all ethnic minority groups. However, the truth is, Mandarin becomes the dominant language. 哇，好好看啊，好好看！你们是不是都很喜欢红色呀？我们现在是位于阿克陶县的盖兹村，我们在路过边检的这个同时，来到了一个超市，然后偶遇了这两位可爱的小朋友。那么现在就是这两位小朋友的奶奶去开始了，所以他们两个小朋友在经营这家超市。我们来问问他们一些问题吧。学校里面，老师是不是要求你们都讲国语？那么你们学校里面除了你们民族，还有哪些其他民族的同学？还有维族，就维族和汉族。汉族很少是吗？没有汉族同学。我刚刚听说你英语讲得特别好，那就你英语就学得很快，就是现在你们才9岁3年级是吗？我们现在就要去上3年级了，我就会一点点。对，但是你们就是从3年级开始学英文是吗？那就是姐姐是在那里读书，妹妹也去那里。那么希望你以后可以成功的去那里读高中。This is the room where the two children live. Because their grandparents are away from home, they live independently. At an altitude of 2,000 meters, they live with dozens of flies in summer. However, such environment is already a gift to the Kyrgyz. Decades ago, there are still nomads wandering on the Pamir Plateau living in yurts. Look at this exercise book. A grade 6 student has to recite traditional poems written in ancient Chinese. 你是这里很稀有的大学生是吗？对。你们一般上学的话是在哪里上的？就是你的小学、你的中学在哪里上的？小学、幼儿园在市里面，然后初中、高中在阿克陶县。阿克陶县。对。你们就是都有自己的语言吗？对，有自己的语言。对，有自己的语言。那么你们的书写系统是？我们也有自己的有自己的文字。我感觉我们之前路过的时候，路过一家就是也是你们民族的，就是一个上面文字，然后我感觉跟就是维吾尔族那里的那种文字有一点点像。对，是有一点像，但是其实是不一样的。对，不一样，但是都像。对。那么就是你一般跟你们就是家里人讲话都是用自己的民族语言。对，用自己的语言。那么你们家里面的话，有多少人是会讲汉语的？就是都会一点。但是要参加是大概很少有汉语学习国家语言。是在什么地方有汉语学习？是我们村那边的汉语。你们村的你们村每天晚上有汉语的学习课。就是全村的人都一起来上。对。那很不错。那么老师是哪里的？老师是那个工作人员，居委会的工作人员。然后放假的时候，我们大学生给他们讲。原来是这样。汉语是从多大的时候开始学的呢？就是从小学。我4年级开始上。4年级开始学汉语，一直学上去。对。那是有专门一门课程，就是汉语课吗？以前就是2个小时上汉语课，但是现在幼儿园开始上。幼儿园开始就学汉语，是就是规定的一定要学的，是吧？对。但是就是你们就是在家就是还是比较习惯讲自己的民族。对。我现在的小孩都汉语都讲得很好。未来如果大家都不能够讲汉语的，可能会就是威胁到你自己的民族语言。是的，现在
这个学校有幼儿园1年级初高中都提要求是像自己推，像我们有的时候我们自己推，就那样像他们也不会忘自己的那个语言。The ancient city is the largest tourist attraction in Kashgar. All the knives here are all tied up by iron chains. After a series of ethnic genocide between Uyghur and Han, every knife that Uyghur owned had to be tied up. Behind the new and gorgeous red brick walls, the most primitive Uyghur families live in tiny open-air houses. Decades ago, it used to be a residential area with a population of 220,000, but now it has turned into a tourist attraction, a business center, and a label of the Uyghur culture. The new Uyghur policy that lasted from the 1960s to the 1980s still affected the two generations born in 1940s and 1950s. We interviewed an elderly Uyghur. 您觉得就是新文字不用之后，我们又用回老维文之后，就是有非常大的困难吗？ Osh vaktash ikisinden kas asarak gelir. Osama osames mümkün. Anlatıldıgan özümüzden tilla oңай bolada. Onu koşum günümüz emas. Şunday dep. Taşa bu fan bir. Sayıdullah. Sadık hocam. Şahida. Nazifa. İsmail de Nazifa. Reymen. Ayşe. Şahida. 你们喜欢在这里玩什么游戏啊？捉一捉手机，捉迷藏，很高兴。最喜欢看的动画片是什么？骨头强，那个斗罗大陆。哦，斗罗大陆哦，我们以前也看过的，小猪佩奇看过吗？看过。你们喜欢迪士尼公主吗？喜欢哦。我也喜欢。好的。Walking into a random souvenir shop, collections and portraits of Mao are seen everywhere. It is interesting how the Uyghurs are actually selling souvenirs that is not even related to their own history. Throughout the last decade, Chinese government has implemented a universal language education reform in Xinjiang and gradually popularized full Mandarin assessment system. Those Xinjiang children who want to receive good education have to make Mandarin learning the top priority. Nowadays, children below the age of 10 can no longer read or write Uyghur. As a linguistics researcher, I hope I can make some contributions to the protection of Xinjiang ethnic languages and, more importantly, let this world know the truth behind the silence.